okuwaayo ensimbi okuddukirira omulanga ogw'enkyukakyuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza ennyo ttiimu eyalondebwa era yakulembeddemu oluwalo luno kulaba nti tugenda mu maaso n'omulimu gw'okuŋŋaanya ensimbi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda. Njagala okubategeeza nti ku lunaku olwo twasobola okuŋŋaanya kashi bilioni 1.35 n'emitwalo 796 mu kashi, era ne tufuna checks ezaavaamu milioni 21. Omugatte kw'olwo olunaku twafuna milioni 156 n'emitwalo 796. Naye twafuna abatusuubiza baali bangi nnyo, era ng'abo abatusuubiza sente zibalirwamu milioni 869 n'emitwalo 53. Owamu abawaayo n'abasuubiza tusuubira okufuna bilioni 1 ne milioni 26 n'emitwalo 327. Ku lunaku olwokubiri twasobola okuŋŋaanya mu kashi milioni 21 n'emitwalo 19,6. Ezo zajja mu kashi, ate ne tufuna sente ku mobile money milioni 19 n'emitwalo 7. Owamu omugatte ku lunaku olwokubiri twafuna milioni 4 n'emitwalo 89,6. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannayuganda okuwaayo n'ekigendero ekyokukyusa obukulembeze. Njagala okubategeeza nti kuno okuwaayo twakutandika naye tulina okusoomooza, era tusaba nti abo bonna abeeyama tugezeeko nnyo okulaba nti tutuukiriza tusasule sente zo. Twaweebwa omwezi gumu okulaba nti tukuŋŋaanyiza sente ezigenda okututandisa omulimu omulungi. Awo nno mbasaba mwenna nti mwefirize, kubanga struggle erina okugenda maaso, era mutuukirize ebyo byonna bye mweyama tusobole okulaba nti tutwala struggle eno mu maaso. Njagala okwagaliza bagraduates baffe omukisa omulungi era n'okugenda mu maaso mu maanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye mpengaliza amaanyi sinaba kutunulayo eri mu mpapula sikirizibwa, naye ayagala walodi meya. Simanyi oba eri yamuvuganya, naye eri mu mpapula sikirizibwa kulabayo. Nibange manga ndiyo ndi dibamboko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati the next speaker is the vice chairperson of the National Consultative Forum and also our party treasurer. Please come and give your communication. Musajja no gwenyanjudde munene nnyo, yamyuka abakulembeze ku kakiiko kali akeebuuzibwako batya batambuza eggwanga ebibiina binaggwano nga kya National Unity Platform. Thank you very much, Waiswa. People power, our power, people power. NUP, everywhere. Mr. President, our distinguished leaders, our keynote speaker, fellow comrades, ladies and gentlemen of the press, and all of us here. I have been invited to speak about 2 or 3 things, but I'll begin by supplementing the communication of our chairperson of the fundraising committee, the Honorable Ronald Valimwezo, who is doing a commendable job together with his team, and they deserve a hand clap. I want to thank each and everyone who has contributed to this effort. When we launched this fundraising campaign, we informed the nation that we are doing this in preparation. Exercise is 9 billion Uganda shillings. And if you look at the statistics of the previous campaigns, for example, the report from ACFIM,
it indicated that the NRM candidate Museveni, spent approximately 900 billion. Now, when you look at our target of 9 billion, it is 1% of what the other National Consultative Forum. And you have heard people talk about dialogue, you have heard people talk about tolerance and discussions about the politics and the future of this country. This is the institution where such discussions take place. And I'm vice chairperson in exercise of the mandate by the National Unity Platform. This is evidence that all that gossip, all that idle talk from our detractors, that the National Unity Platform does not want to engage in meaningful dialogue with other actors in the country is empty and false and should be shunned. Number two, there has also been a discussion about IPOD, membership of IPOD or non-membership of IPOD. Ladies and gentlemen, before I think last few weeks, IPOD was an NGO. But some mischievous people, because they thought they would compel National Unity Platform to do certain things, went on a mischievous mission of making IPOD an institution of the state of Uganda, and they amended the Political Parties and Organizations Act. But in doing so, they were not very smart. They thought they would compel us to belong to some organization. They didn't know that we are not just in the National Consultative Forum, but we are already the leadership of the National Consultative Forum. So IPOD now is a department in National Consultative Forum. Like if you have a school and a new department is introduced, it doesn't mean that the school has been taken away. So the National Consultative Forum now is being rebranded to say that the parties that are represented in Parliament will be meeting here and a department called IPOD, and the parties that are not represented in Parliament are meeting in a different department. So I thought that as the vice chairperson of the National Consultative Forum, I should explain this. Number two is the question of public funding of political parties. I think you have had a lot of idle talk from especially the NRM propaganda machinery that NUP does not want to participate in IPOD activities but picks IPOD money. Ladies and gentlemen, the funding that NUP receives from the state coffers as a creation of the law has got nothing to do with that NGO that people have been meeting in. Number two is that public funding of political parties was not born in Uganda. It has been in existence for very many years ago. In fact, in some countries like America, the conversation started in 1907. Today, public funding of political parties is practiced globally in over 100 countries. But in those none of those countries is funding of political parties tagged to going for meetings and taking pictures with the head of state. Because if there is meaningful discussion and dialogue, you do not need to compel people to come and meet with you. But because they feel that on account of their conduct, meeting with them, interacting with them has become so shameful that they must force people to go and talk with them. So this new creation of comparing people has got nothing to do with the public, but it's just a mischievous scheme to compare us, to go and engage in conversations with them. But like the young people say, Basanze Tukorachi,
turaba. Now IPOD is a department of the National Consultative Forum, and I have mentioned that NUP, which I represent in that forum, is currently the vice chairperson of that forum. So we have a duty to continuously, as NUP, teach those mischievous people that you don't build a country by using underhand methods. But we know that their objective and mission is never to build the country, but to extend their patronage system. But we have a duty then to give this information to the people of Uganda so that they can be able to challenge those lies that are being peddled by the propaganda machinery of the regime. Why swayansabye nti bino nabyo byogere mu Luganda. Kati simanyi ani ayagala kumpa max ez'okwogera Oluganda naye wise wajja kunsasula bwe mbyogera bulungi. Mr. President, n'abakulembeze baffe and all of you comrades, eyo mark against. Bwe twalonkinga programu eno twateeka bannayuganda nti fundraising eno tunoonya ssente za kutambuza campaign, era ne tubeera ne target nti campaign eno bwe tufuna biliyoni 9 zijja tuyamba okutuuka buli wamu, zijja tuyamba okufuna posters ezimala, zijja tuyamba okulaba nti abantu baffe abamu abalina obusobozi obw'okukulembera naye nga tebalina ssente ngeza nominations tuba supporting. Tukimanyi nti abakenkufu aba research aba Alliance for Finance Monitoring nga twakava mu kulonda kwa 2021 bafulumya report eraga nti candidate Museveni mu kulonda yakozesa biliyoni 9. Kati ffe zino ze tuli mu kusolooza twagala 1% yezo Museveni ze yakozesa mu 2021 kubanga faba NUP enkola yaffe ya politics yanjawulo ku ya Museveni ne NRM kubanga bo biliyoni 9 baagala za kugulira abalonzi, baagala za kufinancing obumenyi bw'amateeka, naye ffe zaffe twagala fuel, twagala posters, twagala nomination fees. So kyova baffe target yaffe abamu bayinza okugiraba ng'entono naye tumanyi abannayuganda be tunoonyamu ssente ku ssaawa zino abangi bali mu mbeera mbi bwa bukulembeze bubi bwa gavumenti ya Museveni. Si bwe kiri? So target yaffe ebyo byonna tusoose ne tubitunulamu. So twebaza abannayuganda abaakavaayo ne bawagira omulamwa guno, ate tubasaba bongeremu amaanyi ku luno ensonga eno tugiguse weyina okugwera. Ensonga y'okubiri, Waiswa bw'abadde ampita wano yabategeezezza nti nze amyuka akulira National Consultative Forum. National Consultative Forum ye organ omukago ogw'ebibiina byonna eby'obufuzi mu Uganda. Ensonga ze bazze boogerako nti ebibiina birina okwogera, ebibiina birina okukkiriziganya ku nsonga ezimu n'ezimu, ebyo birina okukola ki? Ebyo bye tulina obyogerera. Era tugamba nti bwe wabaawo ebirina okwogerebwako byonna, platform entuufu ye National Consultative Forum. Kati bano abazze nga baagala ginafuya nabo batuuse ku level ne bakkiriza nti aba NUP kye babadde boogera kyekituufu, ne baleeta eyo gye bayita IPOD ebadde kibiina kya bwana kyewa ne bagikola department mu National Consultative Forum. Era ne baddamu ne bakola n'ensobe endala mu process eyo nti ekibiina kyonna okufuna support okuva ku ssente z'omuyi w'omusolo
kirina okusooka ne kigenda ne kituula ne Museveni. Okusupportinga political parties nga bakozesa ssente z'omuwi w'omusolo tekitandikidde mu Uganda, kiri mu nsi yonna. We twogerera kiri mu mawanga agasoba mu 10. Mawanga agamu nga Amerika ebyo batandika byogerako mu mwaka 1907. Naye mu mawanga ago gonna genjogeddeko 10 nga kuliko n'amangi agali mu Afrika, teri awali akakwakulizo nti ekibiina okufuna support okuva mu state coffers kirina okusooka ne kigenda meeting ne kyekubya ebifaananyi n'oyo ali mu ntebe. Naye abaakuno kubanga bamanyi nabo ndowooza nti kiswaza okutuula nabo n'okwekubya nabo ebifaananyi nga kisinziira neeyisa embi gye bazze beeyisaamu, balabye nti bwe batateekako obukwakulizo obwo abantu tebajja kukkiriza kutuula nabo, so ne baleeta akakwakulizo ako. Bye tuwakanya kubanga bagezaako okunafuya idea eyandibadde ennungi, bo ne baagala kuyisaawo ebyabwe. So kansuubire nti ngezezaako okinyonyola bulungi no mu Luganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Togezezaako okoze bulungi. Thank you so very much for that elaboration on different aspects. Without wasting any more time, allow me invite Doreen Kaija, the rector of our NUP School of Leadership. The student Mongirenga Nezaman. And she will take us through this this segment. Thank you. Ebintu bibera bya bakulu pozinga kwaga kongo byako mulimu. Your Excellency, our keynote speaker, Dr. Jimmy Spire Sentongo, Deputy President of our party, the leader of our parliamentary front, the Secretary General, all leaders of our mighty party, the facilitators of the National Unity Platform School of Leadership. That hand clap for them. Yeah, our dear graduates of today, our parents who are together with us, comrades, colleagues, and compatriots. It's great to be here today. The first people who were before me, those are Demokasiki, Katwingi Dembaga. This is a great day, Your Excellency, to see that as the School of the National Unity Platform, we yet again gather at our party headquarters to celebrate this fruitful moment of these people that we have. I will go back right from how we started this year, not the first cohort. In January, we opened up a call for students who wanted to join the National Unity Platform School of Leadership. And in that regard, there was an online application and physical applications that were open for everyone. I'm happy to report to you, Your Excellency, and our keynote speaker, that we had over 200 people who applied. It is fortunate or unfortunate, we only had 170 who were successful to join us that time. And note that whoever didn't qualify was not really in position to be with us, but because of sometimes the space and what we can accommodate for an intake. And today, it is great that we have a total number of 149 graduates who are yet to be certified.
And that is only for the people who have been attending classes physically. We tried to have the school move beyond the walls of Kamocha, looking at the people who live in the diaspora. And I'm happy to report to you that we have over 30 people who will be graduating with us today.